আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমাদের এখানে বক্তব্য রাখার জন্য আমরা পেয়েছি শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে। ডক্টর গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির। তিনি আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আর আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের কলকাতা সায়েন্স সিটির ডিরেক্টর শ্রী প্রমোদ গ্রোভার মহাশয়। তো আমি প্রথমেই আমাদের সম্মানীয় অতিথি শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়, উপস্থিত শ্রী প্রমোদ গ্রোভার মহাশয় ডিরেক্টর সায়েন্স সিটি, এবং আমাদের সিনিয়র কিউরেটর শ্রী শুভশঙ্কর ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করব, স্যার আপনারা কাইন্ডলি ডায়াসে আসবেন প্লিজ। আমরা অনুষ্ঠান শুরু করব এবং অনুষ্ঠান শুরুর একদম শুরুতেই আমি আমাদের সায়েন্স সিটি ডিরেক্টর শ্রী প্রমোদ গ্রোভার মহাশয়কে অনুরোধ করব আজকের যে ওপেনিং লেকচার এবং তার সাথে যে ওয়েলকাম লেকচার দেওয়ার জন্য। তো স্যার আপনাকে অনুরোধ করব প্লিজ ওপেনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম লেকচারের জন্য। Firstly, I welcome Dr. Gautam Chattopadhyay. You know, he is becoming part of our family. He loves to interact with the students, and this is our role, that we try to bridge students to Dr. Gautam, because he is always ready to share his experience with the students, so that student must learn something from him, and maybe this may be helpful in their future career. So I welcome Dr. Gautam Chattopadhyay and the lovely audience. You know, they are always eager. Whenever there is a word space, we get so much response that this auditorium becomes small, right? So I can see it is full capacity. So I welcome all the teachers, all the students, and all my colleagues who are here. So I won't speak much, because you must be waiting to hear to Dr. Gautam. So we are really very happy that you are here, and we welcome you. Thank you. থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ইউর লাভলি ওয়ার্ড স্যার। আমরা আমাদের সম্মানীয় অতিথি ডক্টর গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে বরণ করে নেব। তো আমি আমাদের ডিরেক্টর স্যার শ্রী প্রমোদ গ্রোভার মহাশয়কে অনুরোধ করব যে স্যার কাইন্ডলি ওনাকে বরণ করে নেবেন। আমরা উত্তরীয় এবং ফুলের স্তবক দিয়ে ওনাকে বরণ করছি। সায়েন্স সিটির তরফ থেকে একটি ছোট্ট উপহার আমাদের বাংলার হস্তশিল্প। স্যার প্লিজ। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের সিনিয়র কিউরেটর শ্রী শুভশঙ্কর ঘোষ মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব আমাদের আজকে সম্মানীয় অতিথি শ্রী গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য এবং তার কর্মজীবন, তার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করার জন্য। প্লিজ স্যার। Good morning, students and teachers who are coming from 15 different schools of Kolkata. Now, I have been given the responsibility of introducing our speaker with the audience, and before going into the detail, I must tell you that the facts that I'm going to narrate about him is not well known. So we had a good discussion about it, that what kind of things that we are going to tell you, that you are going to get insight about his life, which is not known to many. So it's a great privilege for me to introduce
our scientist for today, whose life story reminds us that big dreams can begin in very small places. Today, we are really honored to have with us Dr. Gautam Chattopadhyay, Senior Scientist, NASA Jet Propulsion Laboratory, one of the world's leading centers for space exploration. We all know about it. But how this journey started? I famously say that from Nabogram, a small place in Konnagar, to NASA is the story of Dr. Gautam Chattopadhyay. In fact, he grew up in Konnagar, in a locality called Navagram. He studied in a government school, Navagram Vidyapith, and grew up in a humble family with 6 siblings. Life was not easy for him. In fact, electricity that we are seeing here was a luxury in their home. And he first got the opportunity to study under the electric lights only when he reached class 8. Before that, that kerosene lamp was the source of light to go through the books. Even getting a new set of books was beyond their reach. Yet, curiosity and determination lit a brighter light than electricity ever could. You know, every morning, he and his brother would visit a small library which is run by a local club called Shevak Shangh. There they eagerly used to read 2 newspapers. One is Anand Bazar Patrika and another is The Statesman. And they used to read from the heading to the last line. In fact, he fondly said that I used to remember the advertisements also that are given on those papers. And they were really fascinated by the small science stories that get published there. And when they came back home, 2 brothers used to play the roles of scientists. Someday they become Bohr, someday they become some other scientist, and they used to play. And that instilled a point of motivation, inspiration that I really wanted to go to that level. 2 people shaped his life like anything. One, his mother, who taught him to remain humble and never forget his roots. He said that when he joined NASA. And the other one was a Bhakto sir. A sir in his class 5 or 6, if I'm not wrong, a teacher at his school who used to tell fascinating stories about great scientists, their struggles, failures, and eventual triumphs. Those stories planted a dream in the mind of a young boy. Step by step, that dream turned into reality. He joined Shivpur Engineering College. From there, he went to Tata Institute of Fundamental Research to work on giant meteor wave radio telescope under the able guidance of renowned astronomer Dr. Govind Swarup. His academic journey then took him across the world. And mind you, everywhere he has gone with full scholarship. First to the University of Virginia for his master's, and then the famous Caltech, California Institute of Technology, the hubs of Nobel laureates, where he completed his PhD and interacted multiple times with Stephen Hawking. Today, Dr. Chattopadhyay walks at the forefront of space science, developing advanced instruments that help scientists explore the universe and search for answers to some of humanity's biggest questions. Dear students, his story of struggle teaches us something powerful. Your background does not decide your future. Curiosity, perseverance, and the courage to dream can take you from a small town to the stars. So give him a big round of applause and welcome Dr. Gautam Chattopadhyay once again. Sir, stage is all yours. Thank you. ধন্যবাদ শ্রী শিবশঙ্কর ঘোষ মহাশয়কে। আমরা সরাসরি চলে যাব গৌতম চট্টোপাধ্যায় স্যারের লেকচারে। আর স্যার আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আমি শুধু একটা ছোট্ট কথা আপনাদেরকে জানাবো, যেটা এই পুরোটার মধ্যে কভার হয়নি।
যে ওনার যে ব্যক্তিগত কথাটা আমি জানি, উনি সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে প্রতি বছরে 5 থেকে 6 বার কলকাতা বা আমাদের এই কোন্নগরের নবগ্রামে ফিরে আসেন শুধুমাত্র ওনার মার কাছে 2 বা 3 দিন সময় কাটানোর জন্য। এটা উনি করেন অনেকটা আমাদের ওই রানাঘাট কিংবা মেদিনীপুর বা পুরুলিয়া যাওয়ার মতো। প্রত্যেক বছর 5 থেকে 6 বার এইভাবে উনি ওনার মাকে মিট করতে আসেন। আর তার মাঝখানে এবারের আসাটাও ঠিক সেরকমই আসা, শুধুমাত্র 3 দিনের জন্য উনি এসেছেন, তার মাঝখানে একটা দিন আজকে ওনাকে আমরা পেয়েছি। তো থ্যাংক ইউ প্রত্যেককে, এবং স্যারের লেকচারটা এখনই শুরু হবে। আমরা অনুরোধ করছি স্যারকে তার বক্তব্য শুরু করার জন্য। আর বাইদে এর মধ্যে একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি, স্যারকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে আজকে ওনার লেকচারটা মেনলি বাংলায়, এবং তার সাথে যে সমস্ত টেকনিক্যাল টার্মগুলো আছে সেগুলো ডেফিনেটলি ইংলিশে বলতে হবে। তো সেইভাবে দেওয়ার জন্য যাতে আমাদের বাংলা এবং ইংলিশ মিডিয়ামের সমস্ত স্টুডেন্টরাই উপকৃত হয় এবং তাদের কাছে খুব সহজবোধ্য হয় তার লেকচারটা। তো সেইভাবেই উনি আজকে লেকচারটা দেবেন। থ্যাংক ইউ। Thank you so much. It's such a great honor for me to be standing in front of you. And as our director mentioned, that I am most excited when I'm among students. I really love to talk to students because it takes me back to my student days. And I did not get, as you heard my story, I did not really get that many opportunities to meet big scientists when I was a student. So that's why I make sure that whenever I come to India, whenever I'm traveling, I try to go to local schools. I think we have to turn this one off, maybe. So whenever I come home, I try to go to local schools, local colleges to talk to students. So that's why I'm here. When I was told that there'll be some session here, I said, absolutely, no problem. That's why I'm here. So I'm going to talk to you. Let's go to the presentation, please. That one. Yeah. So what I'm going to talk to you today, আমি বাংলা ইংরেজি একটু মিশিয়ে বলবো, কেমন? Everyone is okay with that? Yes, sir. Okay, so what I'm going to talk to you today is about some excitements that is happening for space exploration. Space is such an amazing place that whenever you look up in the sky, you see those stars, and then you think, where did they all come from? How all of us came from, right? That is the beginning of that. And so I'll give you a little bit of history of that, what's going on, what kind of technologies that we are developing to answer some of the science questions. So I'll leave a lot of time for you to ask questions, because that's when it's most exciting. So ask me questions, not that we know all the answers, we don't, but at least we can discuss and see what we learn from it. So this is my journey. We didn't have a camera at home when I was growing up, so this is the only picture of my childhood, is there myself and my brother. So that was our neighbor took this picture. This is we are 6 brothers and sisters with my parents in our home at Novogram. This is my wife. She's an environmental scientist, our daughter. And of course, you know this person very well. I was very fortunate to meet him in person and interact with him. And you heard my school teacher, Bhakto sir. This is him. He actually came to meet me at Caltech, so I took him to Caltech. And his son lives in the US now, so I wanted to show some of these photos. So let's start with this blue dot. What you are seeing on the screen, this picture was taken by Voyager spacecraft in 1990 on Valentine's Day. How romantic, right? So this is the picture of our planet Earth. And looking at these, the very famous astrophysicist Carl Sagan, he said, that's here, that's home, that's us. So far we know this is the only place in the entire universe where life exists.
কিন্তু আমাদের এই পৃথিবী কিন্তু খুব ভালনারেবল, ইটস রিয়েলি ভালনারেবল প্লেস, ভেরি ফ্র্যাজাইল প্লেস। প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি আমাদের এই পৃথিবী যেখানে একমাত্র প্রাণ আছে, are we taking care of it? That is very important question for all of you, particularly the students, because at the end of the day, you are the one who is going to pay the price. I want to show another picture. This is the picture, this picture was taken on January 31st, 2014 by Mars rover Curiosity from the surface of Mars. This was the first time our planet was captured from the surface of another planet. And if you expand what you are seeing, this is planet Earth and this is the moon, very faint. Why I'm showing you this? Because sometimes আমরা ভাবি কি যে we know everything, we are so smart, ego, we have big egos. But I want you to think about this picture. When your ego comes over, think about this picture. Because in big scheme of things, we are just a dot in the sky. Hopefully that will ground you. In my professional life, I'm actually an electrical engineer by training. And for electrical engineers, grounding is very important. So I show this picture. Actually, there is a video here. I don't know whether it's going to work. This is very important because this thing was put together by NASA. This will show you the surface temperature of planet Earth from 1880 to 2024. Temperature ki change hoche? We actually wanted to see that. The video is not working. What you will have seen, this is how it looks like in 2024. And that is very dramatic. If you actually see how the temperature evolves from 1880 to 2024, that in 2024, for the first time in the history, the surface temperature has gone up by 1.5 degrees centigrade above the threshold we had set in Paris Agreement. This is not sustainable. If you continue in this way, our planet Earth won't survive. So we'll have to do something about it. All of us, in a small way, we'll have to think, what can we do? Pollution all over us, right? I came from Konnagor, from here. It took more than almost 2 hours for me to reach here. The distance is not that much, and dirt, pollution everywhere. Are we doing something? You say, what can you do? We are all students. We are busy studying. Charity begins at home. There was a saying, right? We'll have to start in a small way. Are we cleaning our neighborhood? Is your neighbor, where you live, তোমরা যেখানে থাকো, আশেপাশে পরিষ্কার কি? প্লাস্টিক দেখেছো? চোখে পড়ে? কখনো কি মনে হয়েছে যে let's go, all of us from school will go and clean it up? It is on us. Don't wait for someone else to do it. Let's do in our small way whatever we can do. When you leave your room, turn the light off, turn the fan off. This is the way we can actually help our planet Earth. So let's do it. Let's make a pledge that we really need to do something. Of course, onus is on us, the grown-ups, to do something really big, but all of us can do something together. So I want all of you to take this message because it's very important. Climate change is real and it's going to impact all of us. Okay, so what do I do? What do we do at NASA? We dare mighty things. We are actually studying our home planet from space. We are trying to find life beyond planet Earth. I'll talk a little bit more about that. We are building robots where human beings cannot go. Also, we are also exploring our solar system. The space is crowded. These are the different missions that NASA has been involved. You can see
This is not including the space missions from ISRO and other countries. This is only from us, NASA. See, we have been very busy. And also, many of them are in planned motion. What do we do there? We are actually trying to understand how things work. This is all boiled down to fundamental physics and science. You know, bigyani kake bole? A lot of people ask me, how do you become a scientist? I know many of you might think that. I think all of us are scientists. Who are scientists? Scientists হলো হচ্ছে সত্যের অনুসন্ধান করে. We are searching for the truth. Our aim is to find out how things work. Whenever you see something, ask the question, how does it work? I give one example. আচ্ছা নিশ্চয় Can you hear me in the back? Okay, good. I'm so sorry. I didn't know that you are not able to hear properly. So, Bigyani Kara. All of us are Bigyani. আমাদের আমি ইউএসএ থাকি ওখানে না রান্নার লোক পাওয়া যায় না ইউল হ্যাভ টু কুক ইয়োরসেলফ যখন আমি রান্না করি তোমরা এসো আই উইল ট্রিট ইউ উইথ গুড মিল গেট কিভাবে এটা কাজ করে তোমরা দেখেছো কিনা জানি না যে বাড়ির ছাদে অনেকেরই ট্যাঙ্ক থাকে একটা সিনট্যাক্সের ট্যাঙ্ক দেখেছো নিশ্চয়ই অ্যান্ড দেয়ার you will find যে একটা পাইপ লাগানো থাকে that length of the pipe is always above the height of the tank. If you have not noticed it, go back and look. তুমি যদি যে প্লাম্বার যে ট্যাঙ্কটা লাগিয়েছে তাকে যদি জিজ্ঞেস করো যে why do you put that? বলতে পারবে না কেন কিন্তু বলবে we need that pipe otherwise it's not going to work. Water is not going to flow down. You'll have to think why that pipe is there. Very basic fundamental physics. So I want all of you to see this kind of things in your daily life and start thinking, how does it work? How does your microwave oven work? Microwave যদি তুমি পাপড় ভাজো শেক করো আর কি I know many of you put papad in your microwave oven. You'll find যে যদি পাপড় শেক করার মানে রোস্ট করার আগে if you sprinkle some water in the microwave it will get roasted uniformly. You go home and do the experiment. Why? How does the microwave oven works because of water. দেখবে sometimes your top part is extremely hot, inside is cold when you heat something in microwave. Ask the question why. Because the microwave energy excites the water molecules and that generates heat and that's why your stuff in the microwave oven gets heated up. That is the basic. There is a beautiful book called How Things Work. If you can buy that, go to your library, try to find out. It's very simple, it's beautiful. I really love that book. Very simple things. Electricity, বাড়ির যে কানেকশন আছে ইলেকট্রিশিয়ান এসে ফ্যান কানেক্ট করে 2 wires going কিন্তু multiple switch different things get turned on. Why? How does that work? Simplest of things. Just think about it. That's how you become a scientist. You do not become a scientist by studying physics, mathematics, astronomy, chemistry. You do not become a scientist like that. You become a scientist by asking questions that how these work. So that's what we are actually trying to do. Okay? So I told you about Voyager, right? I showed you the picture that Voyager took. Voyager was launched in 1977.
and it has gone the furthest any man-made object has ever gone. কত দূর বলো তো? আমরা জানি the distance is measured by light years. Light years is actually not a measure of time. It is a measure of distance. এক বছরে লাইট কতটা দূরে যায়? Voyager is actually 25 billion kilometers away from us. If you calculate, it is about one light day. Not year, light day. একদিনে লাইট যতটা দূরে যায়, that is about 25 billion kilometers. আমাদের পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব about 150 million kilometers. এটা আমাদের সোলার সিস্টেমের বাইরে চলে গেছে। But still it is communicating with us. It's sending data back. Of course, Voyager is not sending YouTube videos. It cannot. It says only few bits of data saying, I'm alive. But think about it. We built something in 1970s. What kind of technology we had at that time? But still it is working. It has gone through the harsh environment of space. So that is the ingenuity of human spirit. That's how we actually make things, and once it will stop working because it will run out of fuel so that you don't be send any data back. But until that time, just think that we actually made something, it still works. So let's start with the Big Bang Theory. You know that this is the real Big Bang Theory. This is not the Big Bang Theory you watch on TV. I know many of you watch Big Bang Theory on TV. There's a very good program called Big Bang Theory. So we believe that our universe started with the Big Bang. That happened about 13.85 billion years ago. And then when the universe was created first, there is no light because no radiation could escape. The first light of the universe that came out happened about 400,000 years after Big Bang. It's called cosmic microwave background radiation. Two scientists in AT&T Bell Lab in the US, their name was Robert Wilson and Arno Penzias. They were doing some experiment, communication experiment. All of you have communication, equipment with you. Many of you have phone, right? Phone is a communication equipment. So they were doing some communication experiments, and when they looked at that data, they found always some extra noise. The hiss sound you get, sometimes when you're talking to your friend and you get some extra noise. So they're getting some extra signal, and they could not understand from where it is coming from. They started thinking about it, and they went to Princeton, there is a university there, to talk to a physics professor. And then they realized that they were detecting the first light of the universe, this cosmic microwave background radiation. And for that, they went on to win the Nobel Prize in Physics in 1978. So sometimes, the discovery happens from something that you don't know what is going on. That's how, but you'll have to find out what is going on. So I'm going to show you a picture. I told you that one of the scientists was Robert Wilson. This is Robert Wilson. So I was very fortunate to get an award called Armstrong Medal. And I got this medal from none other than Robert Wilson, who discovered the first light of the universe. So I was very, happy and fortunate. And this Armstrong is actually not Neil Armstrong. His name is Edwin Howard Armstrong. He is the inventor of AM/FM technology. Many of you listen to your radio, FM radio. Radio Michi is on FM, right? So those technologies were invented by him. So in his name, this award is there. So I just wanted to show it to you. Many of you know that we explore Mars. We keep going to Mars. And you might ask me, why do you go to Mars? What is the idea? If you look at Mars, at the early history, Mars looks so much like our planet Earth. Very much like our planet Earth. But if you go to Mars today, it looks very different. We don't know. Is Mars habitable? Is there life on Mars today? We don't know. Was there life on Mars ever? We don't know.
I want to tell you one thing though. We are searching for life beyond planet Earth. But we have not found any life outside our planet Earth yet. Not even a single cell. আমি জানি তোমরা সবাই ইউটিউবে দেখেছো, there is a lot of aliens everywhere, right? Don't believe them, because we have not found it. তোমার কেউ বন্ধু-বান্ধবরা তোমাদের যদি এসে বলে যে they know there is an alien, they have seen, please ask them to talk to us so that you can stop spending billions of dollars looking for life somewhere else. We have not found it. But the question is, can there be life? তোমাদেরকে যদি আমি বলি যে তোমাদের কি মনে হয়, can there be life? আমার কি মনে হয়, I think there could be life outside our planet Earth. Why do I say that? কারণ আমরা যখন আকাশে দেখি না, ওই তারাগুলো আমাদের যে সূর্য, আমাদের পৃথিবী হচ্ছে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিতে। বাংলা আমরা বলি আকাশ গঙ্গা। In our Milky Way galaxy, we have about 400 billion stars. 4-এর পেছনে 11টা শূন্য দিয়ে 400 billion. That's a huge number. And in our entire universe, we have about 100 billion galaxies. If you do your math, there are about 10 to the power 22 to 10 to the power 23 number of stars in our universe. And we are finding that majority of those stars, they have planets around them. তাদের গ্রহ আছে। And not only one, multiple. যেমন আমরা ছোটবেলায় পড়তাম নবগ্রহ, but now it's actually 8. Unfortunately, Pluto is not a planet anymore. Poor Pluto. So we are finding that majority of the stars, they have more than one planet. The question is, what is the probability we find one such planet where conditions are such that life can exist? We are not that unique. যে আমাদের শুধু পৃথিবীতেই জীবন হতে হবে। It cannot be. There must be some another planet of all these trillions of planets, and we are looking for those. আমরা যখন বলি না যে we are searching for life, question is, we are actually looking for our kind of life, hydrocarbon based life. তোমরা বলবে যে that could be other kind of life. Of course, how do you look for it? রবীন্দ্রনাথের একটা সুন্দর কবিতা আছে, গান, তোমরা হয়তো শুনেছো, আকাশ ভরা সূর্য তারা। তাতে একটা লাইন হচ্ছে, জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান। তার মিনিং হচ্ছে যে আমরা যখন অজানাকে সন্ধান করি, সার্চ করি, we do it with the jana, with the knowledge of the known. That's why, since we know about our kind of life, hydrocarbon based life, it needs CHNOPS. CHNOPS. That is the building block of life. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, and phosphor. These are the building blocks of life. So we actually look for those, we search for those. Amra page, we already found quite a few planets which can sustain life. The nearest one is about 4 light years away. Voyager is 1 light day away. These planets are 4 light years away. It will take 40 million years for us to reach there with current day technology. We cannot go there. So we are developing new kind of technologies and detectors to find out about those planets. It will take time, but that's why I'm talking to you. We need your help. Come and join us and develop the next generation of technology so that we can actually find lives. How exciting it will be, just think about it. So that's why we keep going back to Mars. We don't know, but Mars was so much like our planet Earth before. Is there life there? What happened? So we are spending all this money and building all these rovers. You can see 1996, we built a rover called Pathfinder. Then we sent twin rovers, Spirit and Opportunity 2003. 2011, we actually flew Curiosity, that picture I showed, Curiosity rover. And the biggest one we sent actually in 2020 called Perseverance rover.
It is very difficult to land a rover on Mars. Very challenging. Not many countries have been successful. This is the most expensive self-driving car you can find. It has a lot of very exciting instruments in them. We are doing a lot of experiments. We are collecting materials and seeing is there any organic materials. And if I show some of this picture and tell you that this picture is one of the Kolkata roads after rain, you might say, ওরকমই তো মনে হচ্ছে দেখে. These are all from Mars. Look at them carefully. These are all pictures from Mars. The thing is, we get this kind of terrain only when there is flowing water. জল যদি থাকে, flowing water যদি থাকে, তখনই কিন্তু আমরা এই ধরনের পাই। কিন্তু এখন আমরা যখন মার্সে যাই, we don't see flowing water. There is some water, but not that much of water. Question is, what happened? Where did the water go? Can it happen to our own planet? And what can we do to stop it? What can we understand? That's why you actually keep going there and try to understand the physics, the chemistry behind this. বললাম যে জলের কথা, জল is one of the most necessary ingredient for life. কিন্তু আমাদের সৌরজগৎ যখন সৃষ্টি হয়েছিল, there is no water. Scientists believe that comets brought water to Earth. ধূমকেতু এই বিশ্বে জল এনেছে. Is it true? How do you prove it? তা আমরা যখন ছোটবেলায় পড়েছি, যে তোমরাও পড়েছো, যে জল হচ্ছে বর্ণহীন গন্ধহীন তরল পদার্থ, রাইট? Is a colorless, odorless liquid. But when I say water also has color, what do I mean? How can you prove is যে আমরা যে জল খাই প্রতিদিন, এখন তোমরা খাচ্ছ, that is one kind of water. Is H216O. Oxygen has lot of different isotopes. আর 16 যেটা, সেটা most stable isotope. তার ফলে most abundant water হচ্ছে H216O. কিন্তু there could be other kinds of water. H217O, H218O, একটা হাইড্রোজেন, একটা ডুইটেরিয়াম, একটা অক্সিজেন নিয়েও কিন্তু জল হয়। আর হেভি ওয়াটার উই নো, D2O, সেটা আমরা ইউজ করি ইন দ্য নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টস। না, ইফ ইউ টেক দ্য রেশিও অফ অ্যাবান্ডেন্স, যে কতটা আছে বিভিন্ন রকমের ওয়াটার, তার যদি একটা রেশিও নাও, তোমরা দেখবে যে আমাদের পৃথিবীতে যে জলের যে রেশিও, দ্যাট ইজ ভেরি সিমিলার to the ratio from some of the comets, called Jupiter family comets. If the abundance ratio of different kind of water is same, the source has to be the same. Unfortunately, আমরা এখন পর্যন্ত মাত্র 10খানা এরকম মেজারমেন্ট করেছি of different comets. Not statistically significant enough. তার মানে এখনো আসলে ঠিক করে বলা যাচ্ছে না সত্যি কি ধূমকেতু জল এনেছে কিনা। So actually, to answer that question, I started building an instrument. I call it is a shoebox size satellite. আমি তার নাম দিয়েছি হচ্ছে Water Hunting Advanced Terahertz Spectrometer on Ultra Small Platform. Big name. Acronym is WHATSUP. Because we are trying to answer this question, what's up with water? Right? তা যদি দেখো যে তুমি এই ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট যদি তৈরি করো, আগেকার দিনে যখন করতাম তার সাইজ এর থেকেও বড়, হেভি, সো ইট কস্ট লট অফ মানি টু সেন্ড ইট টু আউটার স্পেস, টু কমেটস। সো আওয়ার আইডিয়া ইজ টু মেক এ শুবক্স সাইজ স্যাটেলাইট, একদম ছোট, বাট ডু দ্য সেম কাইন্ড অফ এক্সপেরিমেন্টস অ্যান্ড বিল্ড মাল্টিপল কপিজ। It will go to different comets, do the experiments, send the data back, and then it's going to tell us for once and all সত্যি কি ধূমকেতু জল এনেছে আমাদের এই বিশ্বে। তার কারণ once we know that, also this will give us some idea about what is happening to other planets, from where the source of water to the other planets. So that is the idea behind this. So we started building all this. I have some video here, but it is not going to work unfortunately. So it shows that
We started building this instrument, and then this is the WhatsUp instrument in our lab. We put it together, দেখো size হচ্ছে like this. And we wanted to fly it also on a balloon. Before we fly it to a comet, we wanted to fly it on a balloon. There is a video here, but again, video is not working. Otherwise, you would have seen this balloon goes up, and then WhatsUp goes all the way up to 120,000 feet and collects data and send it back. Sorry, it's not working. Then what happened is, after the balloon launches and then at the end of its life, then actually it comes down. And যখন নিচে আসে, then we have a parachute. আমাদের যখন এই WhatsUp came down, parachute didn't work. So our instrument WhatsUp came down at 65 kilometers per hour on the ground, crash landed. When we went there, we found this is our WhatsUp instrument, completely, smashed. 65 kilometers is a car crash. You can see here, this is what we found. Kintu, when we started it on, we turned it on, everything was working as is. So that's how we'll have to build things. That it might crash, but it will still work. It has to work. So that is space exploration for you. That you'll have to really make sure that everything works together. Even if it's a shock, even if it goes to the gravity, different G's. So that's how it worked very well. আমি তোমাদের একটা বলবো, কেননা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলছি, যে মাঝে মাঝেই তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে দ্যাট টুমরো অর নেক্সট উইক আমাদের পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে. There is an asteroid coming our way. It's going to hit planet Earth. It will get destroyed. আর দেখবে সেই মেসেজে লেখা থাকে নাসা বলেছে. All those news comes with says NASA said. They don't say ISRO said or ESA said, anyone. The question is, of course, যখনই এই ধরনের মেসেজ আসে, আমার স্কুলের বন্ধু বান্ধবরা, আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, ইমিডিয়েটলি বলবে এটা কি সত্যি নাকি রে? They keep asking me. So question is it true really যে কোনো অ্যাস্টেরয়েড কি আমাদের দিকে আসছে ধেয়ে যে আমাদের পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেবে? So NASA actually did an experiment. We wanted to do an experiment to see that suppose one asteroid is really coming on our way and try to hit us. Can you do something about it? What can you do? So our experiment's name was called DART, Double Asteroid Redirection Test. So let's see the probability যে কোনো asteroid এসে আমাদেরকে ধ্বংস সত্যি করবে কিনা. If we look at different kind of sizes of asteroids and how many are there and what is the probability that one of them will come to our way. NASA is actually tracking many of them. If you look at them, ধরো 25 meter সাইজের যদি হয় asteroid, their probability is coming our ways once in 100 years. But they're small. What kind of damage? We are tracking about only 0.4% of them. There are many. It's very difficult to track because it's so small, right? And what will happen if they come to our way? Most probably it will get destroyed, it will get burned out. আমরা বলি না তারা খসে পড়ছে. That's those asteroids entering our atmosphere, and because it generates a lot of heat, friction, it burns. So it is not going to do any damage. So 25 meters are okay. How about 140 meters? The probability that coming on our way, once in 20,000 years. Not very high probability. But still, there are 25,000 of them. There's a chance that they will come to our way. If they come, it will create 1 to 2 kilometer crater. It will do some damage. Suppose Kolkata এসে যদি পড়ে, অনেক লোকজন আছে, so it will do damage. Then there is 1 kilometer in size, in diameter. Their probability is much lower, once in 500,000 years. There are 900 of them that can come to our way.
But if they come and hit us, it will create a lot of damage. It will create 10 kilometers crater. And there are big ones. These are 10 kilometers. There are about 4 of them that can come. If they come, then Earth will be destroyed. So let's see that what can we do. Suppose one of these, either 140 meter or 1 kilometer or 10 kilometer size asteroid is coming our way. What can we do? So what we did, that we actually found very interesting twin asteroid system. যাতে এটা হচ্ছে আর্থ আর মঙ্গল গ্রহের মাঝখানে we found 2 asteroids. একটা বড় asteroid, তার নাম হচ্ছে Didymos. It's about 780 meter in size. And the smaller one called Dimorphos, its size is about 163 meters. And the smaller one is going around the bigger one. Around ঘুরছে. So our idea is that we'll send a spacecraft and try to hit this smaller one and see can we change its orbit. If we can change this orbit little bit, 0.1 degree, even then they will miss. Suppose one asteroid is coming our way, if we just go and hit it and move it slightly, we'll be saved. So this is the experiment we wanted to do. It is so challenging, just think, it is in between Earth and Mars, size is 163 meters, just a football field. We'll have to go and precisely hit that one. That is the challenge. So we did that. So this is our total size of our dart was about 570 kg, not very big. So as we are actually going, it started taking pictures of the smaller asteroid. You can see here, this is the asteroid. As you're going closer and closer, it looks so much like our, roads here. Lot of stones and everything. And then, boom, bullseye, you actually hit it. And then when we did, you can see there that what happened, the original, this orbit was 11 hours and 55 minutes it is to take. After we hit that, we actually wait for it for some time and then measured it again. It changed to 11 hours, 23 minutes. The orbit got changed. And this is sufficient to divert the asteroid away from us. Because if we can actually hit it early enough, because you all know, তোমরা অনেকে অঙ্কেতে করেছো arc theta, arc, calculation of arc is r and theta. So if you change the theta by 0.0001 degrees also, because r is large, it will miss our planet Earth because the distance will be much larger. So next time, তোমরা এখনই চলছে বোধহয় মানে হোয়াটসঅ্যাপে যে one asteroid is coming our way and it will destroy. If you read something like that, be assured that we have a technology to save us, okay? So we should not forward it to everyone because we are very straightforward people. We read it and straightforward. So don't do that. So that is dangerous. We'll be fine. So I'll end with a little bit about Mars helicopter, and then we'll open up for question and answer. So many of you know that we actually flew a helicopter on Mars called Ingenuity. And you might say, what is the big deal in flying a helicopter on Mars? And why should we fly helicopter on Mars? কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে আমরা যখন একটা রোভার পাঠাই মার্সে, the rover cannot go everywhere. It takes 13 minutes, 13 মিনিট সময় লাগে মার্স থেকে আমাদের পৃথিবীতে সিগন্যাল আসতে at the speed of light because of the distance. আমরা এখানে বসে কিন্তু হেলিকপ্টারকে ড্রাইভ করতে পারি না. What we do is we upload all those information, তারপর the rover goes on its own way. Now, if we can send a helicopter or a drone, what we can do is that helicopter or the drone will go around and see what are the interesting places on Mars, and then send the data back to the rover,
and then the rover can go there and do experiments. So that is the idea of flying something on Mars. But then what are the challenges? আমরা তো আমাদের আকাশে দেখি হেলিকপ্টার উঠছে সব সময়. Then why can't we fly something on Mars? The reason is the density of Mars atmosphere is only 1% of planet Earth. Very thin. তার ফলে আমাদের এখানে যখন একটা হেলিকপ্টার ওড়ে, the rotor blades that rotate at about 400 to 600 RPM, revolution per minute. But to get that same kind of lift, same helicopter has to rotate at 3000 RPM on Mars. Kanona density of atmosphere is much less. We do not get the lift. So that's where the challenge lies. That's why it's very difficult to fly something on Mars. But we actually put everything together. We call it a helicopter. So this idea was that we went to NASA and told them, we'll send it with the rover, and we'll do 3 to 4 flights we'll do to see that technology works. So this is called take demo. And once it works, then we can actually build more and do experiments and stuff like that. NASA was very reluctant because we have a $2 billion mission of rover, and if the helicopter does something, then the rover will, stop working. So they're very reluctant. They said, okay, fine, only 2 to 3 flights you can do. I said, fine, we'll do that. So this helicopter actually is about, you can see that rotor blades about 1.1 meter, and it has 1.4 kilogram total mass, not big. It is a completely autonomous. It flies on its own, and it has its own solar panel to fly. So what we did, we mounted the helicopter underneath the belly of the rover. This picture is actually from Mars, and this was taken by the camera mounted on the rover itself. You can see here, this is where it was mounted, and then it was left on the ground. You can see the track mark of the rover. Rover moved away and standing at 40 meters from the helicopter. And it took a selfie. Rover is like taking selfie like you all. He took a selfie of itself with the helicopter there. These all came from Mars. And then it had a video. It's actually a video camera. It took the video. Unfortunately, as I said, none of my videos are working. We can land a rover on Mars. We can fly a helicopter on Mars, but sometimes we cannot play a video on PowerPoint. Sorry, that is the kind of challenges we have. So if this was working, you'd have seen this is the first flight. This is the helicopter, and the video was taken by the rover, and this is Mars background. And the helicopter it took off. It flew for about 40 seconds, and that was the first time it flew. So this is the first time we flew something on another planet. That was very exciting. And actually, I was involved in some of these technologies there, so I felt very good. The best reward and award is that when you build something, when you work on something, it goes to another planet and does something like this and send the data back. That is the excitement of space exploration. So as I said, that we actually planned it for only 3 to 4 flights. And then we tried to kill this instrument. We tried to fly as fast as possible. Try to see when does it break. We wanted to go as high as possible. We wanted to go as far as possible. But this little instrument refused to break down. So NASA kept on increasing the mission duration of this. We did 72 flights. And then we had planned up to 5 maximum. We made 79 feet maximum height. Then we went about more than 128 minutes, 11 miles totally flew. And then on January 18, 2024, while landing, there was a big boulder. Mars has a lot of big boulders. And one of its wing actually touched one of these big rocks, and then it crashed. But look at this.
we build something to work only few times. Just we put it together some stuff. That is the excitement of engineering and space exploration. And it kept on working. Now you might think that, okay, fine. I know this question is going to come from the audience. Why should we do space exploration? Our people cannot eat. Why shall we spend so much money going up there? We are flying a helicopter on Mars, but here a lot of people are suffering. I know these kind of questions are going to come. There is a lot of real life application of this. You know that when there is an accident in Himalayas, we cannot send a helicopter for rescue. You know why? Because altitude is so high, the atmosphere is very thin. So our helicopters does not have enough lift to fly there. But now we have a technology that can actually send a helicopter to those high altitude rescues. We are already working with a lot of other people to build this kind of helicopters for rescues. So when we build some stuff for space that has real life application here, you all use internet, right? Internet came from space exploration when we started building stuff. Imaging system, go to health imaging, MRI and stuff that you do in a hospital. We build that. You all take selfies, camera, CCDs. That was discovered and invented at JPL. All the CCD cameras that you have, all phones has, without that you cannot live your day. That was invented at NASA. So whatever we do has a lot of other applications as well. So think about that. Thank you so much. ধন্যবাদ স্যার। আমরা একটা অসাধারণ বক্তব্য শুনলাম, বক্তৃতা শুনলাম স্যারের। আর এখন হচ্ছে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশন। তোমাদের কাছে মাইক্রোফোন যাবে। তোমরা যারা স্যারের সাথে কথা বলতে চাও, প্রশ্ন করতে চাও, তারা কাইন্ডলি হাত তুলবে, তোমাদের কাছে মাইক্রোফোন নিয়ে যাওয়া হবে, তোমরা প্রশ্ন করো, স্যার তোমাদের প্রশ্নের উত্তর এখান থেকে দেবেন। You can ask anything, not that I know the answers, we don't. But we can find something together. Come on. তোমার আছে? Sir, regarding the cosmic microwave background, when you said that we detected the light, those two professors detected the light from the early universe, what if there was more light from even before the time when the cosmic microwave background came, the light of it, and it had redshifted so far that it had dissipated into the universe and it is just beyond detection? Okay, what you'll have to understand, this is a good question. So what you'll have to understand, that at the beginning of the universe, when the Big Bang happened, it created a huge, big, thick plasma. As a result, there was radiation there, but the radiation could not escape the plasma. So the first time that happened, that when the first light could escape that plasma, was after 400,000 years after Big Bang. So the first light of the universe is the cosmic microwave background radiation. Of course, is the ever-expanding universe. So when we detected it, that had started much earlier, right? Because that is the time the radiation came to our detection, within our detection level. So we are actually measuring something highly redshifted. As you know, redshift stands for, it is a kind of Doppler effect. If something is going away from you, it actually radiated at certain frequency.
কিন্তু যেহেতু আমাদের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে, so we can hear the frequency starts reducing. যেমন ওই যখন ট্রেন আমাদের থেকে দূরে চলে যায়, the sound actually changes the same way. It's called redshift because that frequency is reducing. So we detected that a frequency that was not the frequency it radiated, right? So, but still we detected that that was the first light of the universe that was detected, even though it was redshifted at different frequency. So no other light has ever been detected that is more redshifted than this light. No, there's no light could not even came out because it was in the plasma. That was the first light that could come out from the early universe. So there's no other light before. Thank you, sir. নমস্কার স্যার, আমি সুশান্ত বেজ, বরিশাল হাই স্কুল থেকে। স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে, গত 8 বছরে এটা আমি শুনেছি, অবশ্যই আপনি আমার থেকে বেশি জানবেন, আমি তো খুব একটা জানি না এই বিষয়ে, আমি শুনেছি যে গত 8 বছরে 3টে বস্তু আমাদের সৌরজগতে এসে বেরিয়ে গেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে ওumuamua, একটি হচ্ছে অ্যাটলাস এবং আরেকটা হচ্ছে বার্ডস অফ সামথিং, আমি এটার নামটা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। তো স্যার, এইটা তো যেটা আমি শুনেছি যে পৃথিবীর সব থেকে কাছে আসার কিছুদিন পর আমরা সেটাকে জানতে পেরেছিলাম, যখন সেটি আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তো ইন ফিউচার যদি ওই জিনিসটি আবার পৃথিবীর দিকেই লক্ষ্য করে আসে এবং আমরা এরকম লেট জানতে পারি, তখন কি সেটা পৃথিবীর কাছে একটি বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না, যে পৃথিবীকে স্ট্রাক করবে? আচ্ছা, প্রশ্নটা হচ্ছিল যে অনেকবার শুনেছ, আমি যতদূর জানি, যতদূর শুনেছি, right? Those were the kind of thing. তার কারণ it is not true যে আমরা জানতাম না ওটা কোথায়। We did not track because we knew that is going to miss. We tracked up to that place that okay, that is not going to come on our way. আমরা যদি জানি যে it's not coming on our way, it would have, did it hit us? আমাদের তো হিট করেনি না? Those three did not come and hit us. So it is not true. We are actually tracking. If it is big enough, tahole it is easier to track. And we are tracking. That's I showed it to you that how many are there, the big ones. We are tracking. So if something is really coming on our way, we'll be able to detect early enough so that we can launch something and really change its course. স্যার, আমি যাদবপুর সম্মিলিত বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসেছি। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, নাসা কি পৃথিবীর পর প্রথম ভেবেছিল যে মার্সেই জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে? অন্যান্য গ্রহে কি কথা ভেবে দেখেছিল ফার্স্টে? হ্যাঁ, আমরা সব গ্রহের কথাই ভাবছি, কিন্তু মার্স হচ্ছে, আমরা কেন মার্সে যাই, মার্স তো আমাদের সবচেয়ে কাছের, আর মার্সে যেতে মাত্র 7 মাস লাগে, মাত্র 7 মাস, তাও ইট টেক্স 7 মান্থস। সেই জন্যই আমরা মার্সে যাই। বাট দ্যার ইজ পসিবিলিটি অফ লাইফ ইন আদার, আমাদের সৌরজগতের অন্য প্ল্যানেটেও আছে। সো উই আর লুকিং ইন টু দ্যাট। ওয়ান অফ দ্য প্লেস যেমন সেটা হচ্ছে ইউরোপা। জুপিটারের একটা মুন হচ্ছে ইউরোপা, আর ইউরোপা ইজ এ ভেরি কোল্ড প্ল্যানেটারি বডি। তাতে খুব কোল্ড বলতে সব অনেক আইস আছে, বাট সায়েন্টিস্ট বিলিভ যে তার ওই আইস, থিক আইসের নিচে একটা লিকুইড ওয়াটার ওশেন আছে। আমরা উই ডিড লট অফ গ্র্যাভিটেশনাল মেজারমেন্টস করে ঠোরে আমরা, সায়েন্টিস্টরা বলছেন যে অ্যাবাউট 15 to 100 কিলোমিটার্স আইস, তার নিচে একটা লিকুইড ওয়াটার ওশেন আছে। তা প্রশ্ন হচ্ছে, সেই লিকুইড ওয়াটার ওশেন যদি লিকুইড, তার মানে দ্যার হ্যাজ টু বি এ সোর্স অফ এনার্জি টু কিপ ইট লিকুইড। Outside is so cold. If there is water, if there is source of energy, is there life? সেটা প্রশ্ন। তা আমরা যদি এসে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ঠিক আছে, নাসা একটা প্ল্যান করছে, একটা মিশন ইউরোপাতে পাঠাবে, তা কোন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট তোমরা পাঠাবে টু ফাইন্ড আউট ইফ দ্যার ইজ লাইফ ইন দ্য ওয়াটার, লিকুইড ওয়াটার ওশেন অন জুপিটার? তোমাদের উত্তর কী হবে? উত্তর, অবভিয়াস উত্তর হবে যে উই সেন্ড এ ড্রিল এ হোল
লোয়ারে বাকেট অ্যান্ড সি তার মধ্যে মাছ আছে কিনা, তাই তো আমরা বাঙালি। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে 15 to 100 কিলোমিটার থিক আইস, আমরা যখন এই ধরনের একটা মিশন পাঠাই, তার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ পাওয়ার এনার্জি অ্যাভেলেবল ইজ অ্যাবাউট 400 ওয়াটস। 400 ওয়াটস হচ্ছে 4 লাইট বাল্বস। সেটা দিয়ে 15 কিলোমিটার আইস থেকে কীভাবে ড্রিলে হোল করবে? নট পসিবল। That's why you have to think differently. Actually, last year, in end of 2024, we launched a mission to Europa to find exactly this. What is there? Is there life? তার মানে এই নয় যে আমরা শুধু মঙ্গল গ্রহকেই যাচ্ছি, এটা নয়, আমরা অন্যান্য গ্রহে চিন্তা করছি। প্রবলেম হচ্ছে এই এক্সপেরিমেন্ট করতে প্রচুর টাকা পয়সা লাগে, আর নাসা ইজ এ লিমিটেড বাজেট। So we'll have to think where can we spend that money. তোমরা সবাই মিলে গিয়ে আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াকে বলো যে দে শুড স্পেন্ড মোর মানি অন সায়েন্স অ্যান্ড স্পেস, তাহলে খুব ভালো হয়। দেন ইউ ক্যান ডু মোর এক্সপেরিমেন্টস। স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে মানে মহাকাশ থেকে কি কখনো কোনো কোড ল্যাঙ্গুয়েজে বা কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো কোশ্চেন বা কোনো কথা এসেছিল, মানে কোনো মেসেজ? আচ্ছা, আই ওয়ান্ট ইউ টু থিঙ্ক ইউর সেলফ। তুমি বলছো যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো মেসেজ এসছে কিনা। যদি কোড ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো মেসেজ এসে থাকে, তার মানে শুধুমাত্র লাইফই নয়, দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি সাম ইন্টেলিজেন্ট লাইফ। আমি তার মানে এতক্ষণ যে বললাম, বলে না ভস্যে ঘি ঢালা, বললাম যে আমরা এখনো কোথাও কোনো লাইফের সন্ধান পাইনি, নট ইভেন এ সিঙ্গেল সেল। আর তুমি বলছো যে ইন্টেলিজেন্ট লাইফ কোড পাঠিয়েছে কিনা। হোয়াট ইজ দ্য আনসার? নো। ইউ নো দ্য আনসার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার নমস্কার, আমি কৃষ্ণকলি সিনহা, সন্তোষপুর বিদ্যা মন্দিরের একজন শিক্ষিকা। তো আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে ছোটোবেলা থেকেই কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোল নিয়ে অনেক কিছু পড়েছি, এবং ব্ল্যাক হোল সম্পর্কে যেটা বলা হয় যে ব্ল্যাক হোল এতটাই শক্তিশালী যে তার ক্ষমতা আছে সমগ্র সৌরজগৎকে একেবারে নিজের মধ্যে গিলে নেওয়ার। তো এই রকম সম্ভাবনা কি কখনো তৈরি হতে পারে? তখন আমাদের কি অবস্থা হবে? এক্স্যাক্টলি, দ্য ব্ল্যাক হোল যেটা কৃষ্ণ গহ্বর, কিন্তু ইট ইজ দেয়ার অ্যান্ড দে আর রিয়েলি দ্যাট পাওয়ারফুল। হাউ এ ব্ল্যাক হোল হ্যাপেন্স, ব্ল্যাক হোল কীভাবে তৈরি হয়, যে ইট অ্যাকচুয়ালি স্টার্টস গবলিং আপ lot of stars and galaxies around it and becoming more and more dense. আর তাতে কি হয় যে যেহেতু it's taking so much of mass, gravity starts becoming so high that even light cannot escape. It traps even light inside black hole. তা আমাদের সৌরজগৎকে কোনো ব্ল্যাক হোল মানে গ্রাস করবে কি না, দ্যাট ইজ এ গুড কোয়েশ্চেন। উইল হ্যাভ টু সি যে আশেপাশে কোন ধরনের ব্ল্যাক হোল রয়েছে আমাদের আশেপাশে। হয়তো ভবিষ্যতে একদিন হতেও পারে, বাট সেটা সুদূর পড়া হতো। তার কারণ ইফ ইউ লুক অ্যারাউন্ড, যে আমাদের আশেপাশে যে ব্ল্যাক হোল রয়েছে, ইমিডিয়েটলি সেই ব্ল্যাক হোল ইজ নট গোয়িং টু গ্রাস্প এনিথিং। উই হ্যাভ নট সিন এনি সাচ মানে অ্যাক্টিভিটিস, বাট বিকজ দে আর ভেরি ফার অ্যাওয়ে ফ্রম আওয়ার সোলার সিস্টেম। Good afternoon, sir. I'm from Bansrani Vidya Mandir, and my question to you is, according to you, what is the most important breakthrough in space exploration? What is most important? If I choose one, then others breakthroughs, they'll say, what are you talking about? Right? There are so many breakthroughs that has happened from space exploration, starting from detecting the first light of the universe. Right? That is a great breakthrough, because that was the first time we actually came to know that Big Bang is still a theory, right? And then when you saw that first CMB radiation, cosmic microwave background radiation, that was a validation of a theory. So that is very exciting. এরকম অনেকই হয়েছে,
চাঁদে প্রথম লোক যাওয়া। আমরা ভাবতাম তো ছোটোবেলায় যে চাঁদের বুড়ি সুতো কাটছে চাঁদে, বাট আমরা যখন নীল আর্মস্ট্রং গিয়ে দেখলেন যে না, চাঁদের বুড়িতে নেই, বাট স্টিল কিন্তু আমাদের যে চাঁদের বুড়ির সুতো কাটার ব্যাপারটা, that is still very exciting actually, because that kept us thinking about moon. So I'm not minimizing that effect. We all grew up with that. And it's okay to have that kind of, thinking. So there are many such discoveries. It's very difficult to pick one. Thank you, sir. Sir, I have another question that I want to ask. You explained that if you're trying to find life on other planets, so if we finally find in near future, we find anything on other planet, how that would impact our understanding of life? Yes. So then first of all, we'll find that we are not that unique. We think we are very unique. And that will be that, okay, what kind of life is that? How did it evolve? Did it evolve very differently than here? Might be. We don't know. Are they more intelligent than us? We don't know. So it can impact in multiple ways. And a lot of people are going to, oh, if they're more intelligent, they're going to come and take us, attack us. Right? Maybe they're not. Maybe they're peaceful. We don't know. Maybe we are the more aggressive ones. So a lot of exciting questions, but we don't have that answer. Sir, I am from Jadavpur Vidyapit. Can you raise your hand so that I can see where you are? Sir, Oh, good. Sure, thank you. রিসেন্টলি আমরা জানতে পেরেছি নেপচুনের পরও একটা নতুন প্ল্যানেটের খোঁজ পাওয়া গেছে। তো ওই প্ল্যানেটের কি অন্য প্ল্যানেটের মতো কোনো স্পেশালিটি আছে? ওকে, যে আমরা যে প্ল্যানেটের যেটা খোঁজ পেয়েছো বলছো, we have not assigned a planet designation to that yet. তার কারণ আমরা যদি অলরেডি দিতাম তাহলে আমরা আমাদের 9টা গ্রহ হয়ে যেত। We are still 8. These are planet, বলে না, planetary materials আসলে, not really a planet. কেননা যে definition of planet, there is certain, it has to fulfill certain criteria to define as a planet. But yes, it could be a big object that is going around. And we are finding many such new, kind of planetary kind of bodies with time, because as we go in the Kuiper belt objects, মানে আমরা যদি আমাদের solar system এর beyond এ যেতে থাকি, we still see a lot of them. So this is one of them like that. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমার নাম বোধিসত্ত্ব দাস, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ স্কুল থেকে। আমার প্রশ্ন হলো, কমেট আর অ্যাস্টেরয়েড এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি? Very good question. The comet or asteroid, they are more or less very similar. Only difference is comet carries more water. Cometer মধ্যে তুমি যদি দেখো, they are made of water vapor, some stones and some materials. Asteroids are mostly about stones, and their amount of water in asteroids is much less. So what happens is, as the comet comes closer and closer to the sun, it starts giving up its water. ধরো যে the distance between Earth and Sun is called 1 astronomical unit. 150 million kilometers is about 1 astronomical unit. যখন কোনো একটা comet is about 3 astronomical unit away from the sun, মানে আমাদের আর্থ থেকে 3 গুণ দূরে সূর্য থেকে, it gives up about 1 glass of water, total amount of water. But as it comes to about 1 AU, it gives up most of its water. আর তার ফলে কি পড়ে থাকে is little bit of stones and those materials. So if you look at a comet, it is made up mostly of water and water vapor. So that is the prime difference between asteroid and a comet. ওকে স্যার, আরেকটা কোয়েশ্চেন রয়েছে, লাস্ট কোয়েশ্চেন।
কোনো গ্রহের সম্বন্ধে রিসার্চ করে, যেমন মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে একটা সময় বলা হয় নাকি মঙ্গল গ্রহে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল, এটা কি করে বলা হলো? তোমাকে সেটা কে বলেছে যে মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল? কেউ বলেছে? আমরা কিন্তু কখনোই বলিনি। আমরা খোঁজ করছি যে সত্যি কি মঙ্গল গ্রহে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কখনো? উই হ্যাভ নট ফাউন্ড এনিথিং। এখনও কি মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে? ইউ হ্যাভ নট ফাউন্ড এনিথিং, বাট উই আর এক্সপ্লোরিং, উই আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওটা সত্যি কিনা। আমরা কখনো যদি কেউ বলে থাকে যে মঙ্গল গ্রহে একসময় প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, সে উইদাউট প্রুফ বলছে। অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট আমরা বললাম যে উই হ্যাভ অলরেডি এস্টাবলিশ দ্যাট অল অফ আস আর সায়েন্টিস্ট। সো আমাদের প্রথম কাজ হবে যে প্রমাণ। প্রমাণ কোথায়? উই ডু নট হ্যাভ এনি প্রমাণ যে মঙ্গল গ্রহে কখনো প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমি ঝিলাম মান্না, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ থেকে। স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে, প্লুটো থেকে এখন প্রাণের অস্তিত্ব কি কোনো খোঁজ পাওয়া গেছে? আমরা তো কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব পাইনি। প্লুটোতে তো জানলে তাহলে অন্য যা হয়েই যেত না। আমরা প্লুটোতে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি আমাদের পৃথিবী ছাড়া। থ্যাংক ইউ স্যার। Sir, I am from DPS Rubipa. Can human life be possible in any other planet other than Earth? আমি যে আগেই বললাম যে হ্যাঁ, দ্যার ইজ অফকোর্স প্রবাবিলিটি ইজ দেয়ার, কিন্তু এখনও কোনো খোঁজ পাইনি। দ্যার ইজ ডিস্টিংক্ট নন জিরো প্রবাবিলিটি, কিন্তু আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে হবে। উই হ্যাভ নট ফাউন্ড এনি লাইফ এনিওয়্যার ইয়েট। I mean, sir, is there any planet which has similarity with Earth's atmosphere which can actually can survive humans? Yes, that is a very good question. তার কারণ হচ্ছে যে আমরা ওই ধরনের প্ল্যানেটকে বলি, আমরা যখন প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজ করছি, উই অলরেডি ফাউন্ড কোয়াইট এ ফিউ প্ল্যানেট যার কিনা দ্যার ইন দ্য গোল্ডিলক জোন ওর হ্যাবিটেবল জোন। কেননা আমরা যখন প্ল্যানেট খুঁজে পাই, নট অল দ্য প্ল্যানেট ক্যান সাস্টেইন লাইফ। ধরো উই ফাউন্ড এ প্ল্যানেট লাইক জুপিটার। জুপিটার ইজ এ গ্যাসিয়াস জায়েন্ট, ইট ক্যানট সাস্টেইন লাইফ। To sustain life, we'll have to have a planet that is a rocky planet that needs to have an atmosphere. কেননা আমাদের মতো লাইফ তো আমরা খোঁজ করছি। And then also for to be in the habitable zone, their surface temperature has to be such that water can exist on the surface at room temperature. So we have actually found quite a few such planetary systems. But as I said, they're very far off from us. The nearest one is 4 light years away. Thank you, sir. Thank you so much. আমি ঐতিহ্য সাহা, যাদবপুর বিদ্যাপীঠের ছাত্র। আমার এইটা প্রশ্ন যে gravity could alter time, we know, but how do we came to know that gravity could alter time? Can you take the microphone a little bit away so that there is no Rico? Okay, say it again. We know that gravity could alter time, but how Gravity- do we came to know that gravity could alter time? So you said that gravity could alter time. What is the definition of time? What do you mean by gravity could alter time? It means that due to excessive gravity, time changes. Time doesn't change. Basically what happens is, as the light or whatever material that's coming to us, it will take longer time, right? So in a way, time is not changing. The velocity with which that the light is traveling might change because of gravity. And we have seen that through experiments. Einstein did gave some theories that how what will happen is there is a black hole, and if the light is traveling around it, how it will change the path of light. And that's how it will take longer time to reach us. In a way, that's what happens. তোমরা যখন সময় বলো না, সময় actually is very interesting subject to talk about. সময়ের অর্থ আমরা, how do you know this time is changing? It happens only when there is a change.
যে পারসেপশন অফ টাইম হ্যাপেন্স ইফ দ্যার ইজ এ চেঞ্জ। ধরো এখন we freeze everything now as is, and then after 1 year আমি সবাইকে ওয়েক আপ করলাম। Will you realize that 1 year has gone by? You won't, because nothing has changed around you, right? So perception of time happens when there is a change. Only then we actually perceive time. It is very philosophical, of course, but what I'm saying, that's why there is a zero time. Big Bang থেকে আমরা ধরা হয় যে টাইমের শুরু, সময়ের শুরু হচ্ছে from Big Bang. You might say there was time before that, of course, but nothing changed. তার আগে অনেক বছর আগে, millions of years before, nothing changed. When Big Bang happened, things changed. That's when we started perceiving time. So it's very different. To answer your question, actually through this massive gravitational waves, it changes the time it takes, the velocity of time, of light, it changes, or radiation, it changes. আপনাদের উপর, আমার উপর না। আপনি যদি কন্টিনিউ করতে চান, I don't have any problem. All of ওকে ফাইন। আরো দুটো বা তিনটে কোশ্চেন স্যার নেবেন প্লিজ। Sir, our next moon mission is Artemis 2. Why it is important for us? Okay, that is for NASA's next project is Artemis. Artemis is actually gateway to the moon. Why we are doing Artemis? Why we are doing is if you want to explore the planets, and then we are saying that 4 light years away there are some planets where that could be life, launching it from planet Earth needs a lot of energy, because you'll have to get out of the gravity of Earth first, right, to go to space. So idea of that Artemis is that we'll make a gateway to the moon. It's just like we have the space station. So we'll have space station on moon, and then we'll carry materials from here. We'll keep it to those space stations around moon with the gateway, and then from there we'll go to the moon. So instead we won't have to go once to the moon. It is much more challenging when you try to go at once to the moon. Instead, if you carry materials to that gateway to the moon, from there go to the moon and build rockets on the moon and can launch from there. That will allow us to actually do exploration beyond far off places much easier. So that is the plan for Artemis. That's why it is very important. Sir, I have actually read your research on the Terahertz technology, and I wanted to know how you use it for deep space exploration. And obviously there is a lot of real-life applications to that technology. So when do we close the gap between the problems and find actual solutions? Yes. So Terahertz technology, what is the use of deep space exploration is that if you look at some of the phenomena that is happening, like if you try to understand how new stars and new galaxies are formed, then you know how it starts. I'll actually spend a little bit of time explaining it to you, that how all these things starts is trying to answer a science question. So you are trying to answer a science question that, okay, how the stars and galaxies are formed. And then to answer that question, what kind of experiment you'll have to do. To do that experiment, what kind of instrument you need to build. And what will be the frequency of that instrument? Will it be in optical frequencies? Will it be at terahertz frequencies? Can that be in microwave frequencies? Right? It can be in anywhere. It turns out that C+ is actually a carbon, it has its own, we call it spectroscopic signature. So that frequency turns out to be about 1.9 terahertz, very strong carbon emission line, C+ line. And that actually acts as a coolant in a dust in the star-forming regions. So if you can map out the C+ line, how much of C+ is there in the dust-formed regions, that will tell you that will it cool enough
to form a new star or a galaxy. So, and that happens to be at terahertz frequency. So if you build an instrument in terahertz and map it out, the C+ line, you'll be able to tell, I think that's how a new star or a new galaxy is going to be formed. So this is one of the examples. So that's how. And for terahertz real life applications, of course, we are going higher and higher frequencies, 5G, 6G, next G. We go at higher and higher frequencies. So that's why we use terahertz is very important in that area. Thank you, sir. Okay, one. Sir, I'm Oishika from DPS Ruby Park. I was asking that, do we have any idea what will be in what will be like inside a black hole if we are grasped? I don't know, because black hole will take us in, right? We'll be destroyed. No, I was just asking if we know anything about it. No, we don't know anything about it. Thank you, sir. Good afternoon, sir. My name is Manik Sardar from Santoshpur Vidya Mandir for Boys. I have a question that নাসার কাছে কি এরকম কোনো প্রোটেক্টিভ সিস্টেম আছে যে আমাদের অ্যাস্ট্রোনট দিয়ে বাঁচাতে পারে? অ্যাস্ট্রয়েড থেকে বাঁচাতে পারে? হ্যাঁ, that's not a protective system, but it's a preventive system that we can, if it is coming on our way, then we can deflect it. But there is no really protective anything. Thank you, sir. স্যার, আমি কৃষ্ণবন্ধুপুর হাই স্কুল থেকে এসেছি। তো আমার প্রশ্ন, আপনি যেটা বললেন যে মঙ্গলে এই পর্যন্ত গিয়েছে কোনো মেশিন কোনো রোভার, তা চাঁদে যেভাবে কোনো মানুষ বা প্রাণী কোনো পশু যেতে পেরেছিল, তো সেইভাবে আর কোনো প্ল্যানেটে মানুষ বা জীব এইভাবে কোনো গিয়ে কি কোনো রকমভাবে রিসার্চ বা দুদিন গিয়ে থেকে দেখতে পারে না সেটা বাসযোগ্য কিনা? আচ্ছা, হ্যাঁ, তোমাকে আগে বলি যে এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি, দ্য বেস্ট প্লেস টু লিভ ইন দ্য এন্টায়ার ইউনিভার্স হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেট আর্থ। এর চেয়ে ভালো জায়গা নেই। তা এখন ভাবছো ঠিক আছে, আমরা তো আমাদের প্ল্যানেট আর্থকে পলিউট করে ফেলেছি, যা দেখি টেম্পারেচারটা দেখলে বুঝতে পারতে যে পুরো মেস আপ করে ফেলেছি, লেটস গো সামওয়্যার এলস অ্যান্ড মেস ইট আপ দ্যাট প্লেস অলসো। যদি সেই আইডিয়া থাকে, Mars is actually not a very nice place to live. হ্যাঁ, আমরা একদিনের জন্য ঘুরতে গেলাম, ইটস ফাইন ফর স্পেস এক্সপ্লোরেশন, বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট মার্সকে ওখানে থাকতে হলে, বিকজ মার্সের বললাম যে অ্যাটমসফেরিক ডেন্সিটি ইজ অনলি 1%, তার ফলে কি হয়, এই যেসব ব্যাড কসমিক রেজ অ্যান্ড হাই এনার্জি পার্টিকেল যেগুলো আসছে, ওগুলো অ্যাটমসফিয়ারটা স্টপ করতে পারে না। তার ফলে ওখানে আমরা যদি থাকতে হয়, উইল হ্যাভ টু ওয়্যার দ্য স্পেস স্যুট অ্যান্ড এভরিথিং। ইউ ওন্ট লাইক টু লিভ লাইক দ্যাট। ওখানে মাছ ভাত পাওয়া যাবে না। স্যার, আর অন্য কোনো প্ল্যানেট এইভাবে হবে না? আমরা এখনও তো তেমন খুঁজে পাইনি। যখন পাওয়া যাবে তখন নিশ্চয়ই দেখব যে ওখানে যাওয়া যায় কিনা। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড আফটারনুন স্যার, আমি তিলজলা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী অর্ণবী দাস। স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন, আমাদের পৃথিবীতে যে মাধ্যাকর্ষণ বল আছে, ওটা কি অন্য গ্রহেও আছে? হ্যাঁ, কেন মাধ্যাকর্ষণ বল? বিকজ অফ গ্র্যাভিটি। ইফ দেয়ার ইজ এনি মাস, একটা প্ল্যানেটের যদি কোনো মাস থাকে, তার তখন গ্র্যাভিটি থাকবে। থ্যাংক ইউ স্যার। Good afternoon, sir. Myself, Lovely Roy from Khanna High School for Girls. It was a very enlightening session. The last phase, the concluding phase of your lecture, what I found is that the chief goal of space exploration has always been for life management on Earth. Actually, managing human life and other life forms on Earth. So you'd be the right person to ask this question, that how it can be used to also lead a conflict-free life on Earth, if it can at all be. আমি হচ্ছি একজন সাধারণ বিজ্ঞানী, সাধারণ মানুষ। আমি যদি জানতাম, if I knew how to live conflict-free life in this entire world,
আমি তো এখন অলরেডি বিলিয়নিয়ার ট্রিলিয়নিয়ার হয়ে যেতাম আর কি। আর টু বি just jokes apart, I don't know. It is human beings are very complicated, and we are just trying to understand about human life much more, because one of the area is really still unknown, how a human body works, right? How we will work. Forget about how human mind works. So it is a long way to go. Perhaps from a oldest student to your youngest teacher, my question is, নবগ্রাম হুগলি জেলার কোটনগরের কাছে, তখন গ্রাম্য পরিবেশ, সেইখানে ওই রকম একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়ে কিভাবে আজকের এই সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছো তুমি? তুমি বললাম, ইউ আর ভেরি ইয়ংগেস্ট, আই এম মোর দ্যান 80 years old. সেই বার্তাটা আমার এই অগণিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে এবং শিক্ষক শিক্ষিকা বা আমার মতো যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তাদের কাছে যদি তুমি তুলে ধরো, আমি মনে হয় আমরা সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। খুব সংক্ষেপে কিভাবে সত্যের সন্ধান করতে করতে আজকে এইখানে এসো, অ্যান্ড ইউ আর প্রাউড অফ আস, তোমাকে নিয়ে আমাদের গর্ব হয়। আমি ইউটিউবে তোমার কথা কয়েকটা কথা পড়েছি, সেইখান থেকে আমার আজকে মনে হয়েছিল যে আজকের এই মানে এই অনুষ্ঠানটা অন্তত আমি আসবো, সেই জন্য আমি এসেছি। খুব ভালো লাগলো। এখন আশীর্বাদ করি অনেক বড় হও, আমাদের বাংলার এবং আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। ভালো থেকো, ধন্যবাদ। শুধু তোমার ওই কথাটুকু আমার ছোটরা এবং আমরা বড়রা, কারণ আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে যদি নষ্ট করতে চাই, ধ্বংস করতে চাই, আমরাই করে চলেছি, আমরাই ওদের পথ দেখিয়েছি হয়তো, সেই জন্যই ওরা নষ্ট করছে। কিন্তু তোমার দেখানো পথে আমরা যাতে আবার সেই আমাদের সেই কি বলবো ভূস্বর্গ পৃথিবী, যেখানে কোনো এখনো গ্রহ নেই, যেখানে বাঁচার মতো কিছু আছে, ওই ছোট্ট মেয়েটির প্রশ্নটা থেকে আমি বললাম, তা সেইখানে আশা করি তোমার কথা আমরা শুনব। ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমরা সবাই কিন্তু ছাত্র আমরা সবাই সব সময়, আমরা ছাত্র বলেই কিন্তু ছাত্রছাত্রী বলেই কিন্তু আমরা এই চিন্তা ভাবনা করতে পারছি। যখনই আমরা ভাববো যে আমরা সব জেনে গেছি, তখনই কিন্তু আমাদের উন্নতির ওখানেই স্টপ হয়। একটা কথা আমার মনে হয় যে আমরা যত বেশি জানতে পারি তত বেশি বুঝি যে কত কম জানি, সেটা একটা খুব জরুরি ব্যাপার। তা হ্যাঁ, নবগ্রামে খুব দুস্থ পরিবারে আমরা বড় হয়েছি, তবে একটা জিনিস কি যে আমি জানি যে আমরা একা নই সে ব্যাপারে। আমাদের ভারতবর্ষে, পশ্চিমবঙ্গে, সব জায়গায় এরকম অনেকেই আছে যাদের পক্ষে যে এই ধরনের মানে দৈনন্দিন জীবনে অর্থনৈতিক টানাটানি রয়েছে। কিন্তু একটা ব্যাপার খুব আমাদের জরুরি, যে আমরা যারা এই ধরনের একটা অর্থনৈতিক অবস্থায়, তাদের জন্য কিন্তু এই পড়াশোনার অধ্যাবসায় এই দুটো জিনিস সবচেয়ে জরুরি। কেননা অনেকে বলে কি, আমি শুনেছি, আমার কাছে এসে অনেকে বলেছেন, মা বাবারা এসে, যে আমার ছেলে মেয়ে খুব স্মার্ট কিন্তু পড়াশুনো করে না, কি করি বলুন তো? তখন আমি তাদেরকে বলি যে আপনার ছেলে মেয়ে যদি খুব স্মার্টও হয়ে থাকে এবং তারা যদি আমার কাছে অ্যাপ্লাই করে আসার জন্য, আমি তাদেরকে কিন্তু নেব না। তার কারণ দ্যাট পারসন পড়াশোনা করছে না মানে সে তার ট্যালেন্টকে অপচয় করছে। অধ্যাবসায়ের কোনো বিকল্প নেই। স্মার্টনেস ইজ দেয়ার ফর এভরিওয়ান, সবাই স্মার্ট, বাট হাউ ইউ ইউজ ইউর স্মার্টনেস, হোয়াট ডু ইউ ডু উইথ ইট, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জরুরি। সো ড্রিম বিগ। কেননা স্বপ্ন দেখতে পয়সা লাগে না, সো দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান ড্রিম। বাট জেগে যে স্বপ্ন দেখা, আমাদের আব্দুল কালাম বলে গেছেন যে জেগে যে স্বপ্ন তোমাকে জাগিয়ে রাখে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? অ্যান্ড ইজ ভেরি ট্রু। বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম
You should always believe যে you can do whatever you want. Your limitation is yourself. কারণ আমরা সবসময় কী করি আজকাল, মা বাবারাও বলেন ওই নম্বরের পেছনে ছোটা, সবাই নম্বরের পেছনে ছুটছে যে কত নম্বর পেল। আমাকে একজন ফোন করে বলেছিল যে জানিস আমার ছেলেটা একদম মানুষ হবে না, এই ক্লাস 6-এর ভূগোলের পরীক্ষায় কত 87 পেয়েছে, তার নাকি ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম যে ক্লাস 6-এর ভূগোলের পরীক্ষায় আপনি কত পেয়েছিলেন, মনে আছে নম্বরটা? বলে না, মনে নেই। আমি বললাম দ্যাটস ওয়াই আই আস্কড, ইফ ইট ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন ইউর লাইফ ইউ উড হ্যাভ রিমেম্বার্ড। দ্য ফ্যাক্ট যে আসছি তোমার কাছে, দ্য ফ্যাক্ট যে you don't remember, it is not important. So don't pay attention whether you are getting 87 or 99. It's not important. Try to understand what's going on. The basic. এটা কি ঘটছে, the moment you যাই পড়ো, whatever subject you are reading, just if you understand what is going on, you might not get a lot of marks because our system is set up that way perhaps. But one day you will get benefit out of that. I guarantee. কারণ আমরা যখন অনেকে আসে আমাদের কাছে ইন্টারভিউ দিতে, we talk to them for 5 minutes. I don't look at what marks they got. Never. We talk to them for 5 minutes. কারোর সাথে 5 মিনিট কথা বলে বোঝা যায় যে সে কতটা জানে। And also if you don't know something, say I don't know. There is nothing wrong. লজ্জা পাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করে আই ডোন্ট নো, আই এম নট সাপোজ টু নো এভরিথিং। সো ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড অফ সেইং নো দ্যাট আই ডোন্ট নো, বাট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক, যে কী ঘটছে, কেন ঘটছে, হোয়াট এভার সাবজেক্ট, সেটা তোমার বিজ্ঞানী হোক, ফিজিক্স হোক, কেমিস্ট্রি হোক, অঙ্কই হোক। অঙ্ক আমি এখনও আমার ওই ফর্মুলা অঙ্কের মনে থাকে না। I try to derive from first principle. First principle হচ্ছে ওই যে প্রথমে লিখতে হলে কেন হচ্ছে এটা, ভেলোসিটি কীভাবে হবে, কী হয়, ডিস্টেন্স ওভার টাইম দিয়ে ভেলোসিটি হলো, সেখান থেকে অ্যাক্সিলারেশন কীভাবে হচ্ছে। ইফ ইউ স্টার্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট ওয়ে, অফকোর্স ইউ উইল সে আজকাল আমাদের পরীক্ষায় দ্যাট এ টাইম বাউন্ড এক্সাম, ইফ ইউ স্টার্ট এভরিথিং ফ্রম ইউর ফার্স্ট প্রিন্সিপাল ইউ উইল নেভার আনসার মোর দ্যান ওয়ান কোয়েশ্চেন, রাইট? ইয়েস, বাট ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ওয়ে, you don't need to remember those equations. So that's why আমি সবসময় এই জন্যই বলি যে dream big, you can be whatever you want to be, but try to understand the basics and don't run after marks. Tell your parents, I'll do well, don't worry, because I'm trying to understand. Once you do, you'll really do well. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, একটু আমি বলছি যে নাসা তার এক্সপেরিমেন্টসে যে সমস্ত সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টসগুলো হচ্ছে সেখানে এআইকে ব্যবহার করছে কিনা, এবং দ্বিতীয়ত কোনো দিন কি এমন হতে পারে যেখানে সায়েন্টিস্টের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা সেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে, মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তাকে হারিয়ে দিতে পারে? সেই ফিউচারের দিকে কি আমরা যাচ্ছি? আমি ভাবছিলাম তখন এআই নিয়ে কেউ তো কোনো প্রশ্ন করলো না এখনো। তা হ্যাঁ, আমরাও এআই ইউজ করছি, নাসাও এআই ইউজ করে, আর্টিফিশিয়াল, আমরা অন্য নামে জানতাম। এআই যে এক নতুন নয়, কিন্তু এআই ইজ দেয়ার ফর এ লং টাইম, বাট ইট ওয়াজ নেভার কল্ড এআই। দিস আর অপটিমাইজেশন, বিভিন্ন রকমের অপটিমাইজেশন প্রসেস, তাকে আজকাল এআই বলা হয়। অ্যান্ড এআই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট, ইট উইল ইম্প্যাক্ট অল অফ আওয়ার লাইফ। তোমাদের সবার জীবনে দেখবে লাইফ করবে। এক সময় যেমন ভারতবর্ষে আইটি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এমপ্লয়েবল এরিয়া, হাজারো হাজারো লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা আইটিতে কাজ করেছে, ব্যাক এন্ড রাইটিং সফটওয়্যার। এআই টুডে, ChatGPT today can write most of the software.
that people are writing. So those kind of jobs are going to get impacted. However, who is going to train AI? Who is going to build the hardware? Jano ki je AI is not a software only system. NVIDIA, which is the biggest company in the world today, total monetization about $5 to $6 trillion, the valuation of NVIDIA. Apple about 1 trillion. Why? Not for software, hardware. Who is designing those hardwares? Not AI. Real intelligence still will play a role. Only thing is that the kind of job might be different. I don't think, you know what AI cannot do? Invent something. Because why AI is doing, taking all the knowledge that is available, existing knowledge, to invent something new, existing knowledge is not enough, right? How do you come up with some new ideas? AI deals with the existing ideas. AI does not deal with new ideas. নতুন ইনভেনশন কিন্তু রিয়েল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে হবে, সো উই স্টিল নিড রিয়েল ইন্টেলিজেন্স। AI will help us in doing our mundane work, many of the work, but we still need our basics. Good afternoon, sir. Myself Ayush Mandal of Jadavpur Vidyapit. Sir, what is meteor shower and why does it happen? Meteor shower গুলো যেগুলো সেগুলো কিন্তু lot of small asteroids, small particles, and they are going around us all the time. And some of them, they come, the path is on our way, but as they enter the atmosphere, because of the friction, it burns, it generates a lot of heat, and then we see ওই তারা খসে পড়ার ব্যাপারটা। মিটিওর শাওয়ার হয় যখন we have lot of particles coming on our way, small particles, small asteroids বলতে পারো, ওকে মিটিওর বলা হয় যে smaller the size of the asteroid, they are called meteors. ওরা যখন আসে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে, then they burn. And I have another question. What is the process of formation of meteors? It is already there actually. When the stars and all these galaxies were formed, there are a lot of materials that was floating around, and then they coalesce and form something. যার মধ্যে পৃথিবী যেমন হয়েছে, আমাদের সূর্য যেমন হয়েছে, all from dust and gas. They all came together. Similarly, some of them become small, some of them become big. All these small meteors, তারপর তোমার comets, they are all came from the same source. Thank you, sir. গুড আফটারনুন স্যার, আমার নাম সৌমিক দাস। প্লিজ এবার আমরা একটু শেষ করি। স্যারও ক্লান্ত হয়েছেন অনেকক্ষণ, আর যাদের প্রশ্ন আছে আমি স্যারের মেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, তোমরা স্যারকে মেল করবে। স্যারকে অনুরোধ করবো উত্তর দেওয়ার জন্য। ওনার মেল অ্যাড্রেস হ্যাঁ ঠিক আছে, আমার মেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবো, আমাকে মেল করবে, আমি সেই মেলের স্যারের কাছ থেকে উত্তর নিয়ে তোমাদেরকে দেবো, কেমন? আচ্ছা, এবার আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটা শেষ করব, কিন্তু শেষ করার আগে সত্যি কথা বলতে আজকে আমরা অভিভূত স্যারকে পেয়ে, স্যারের বক্তব্য শুনে, এবং তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট ইনফরমেশন আমি দেবো, সেটা হচ্ছে যে স্যার কিন্তু এই বছরের এবিপি আনন্দের সেরা বাঙালি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছেন। মানে এটার জন্য একটা বিগ ক্ল্যাপ আমরা দিতে পারি স্যারকে, হ্যাঁ, এবং তার ফিল্ডে তার কাজের জন্য। এবং আজকে ওনাকে পেয়ে, ওনার বক্তব্য শুনে তোমরাও বুঝতে পারছো যে সত্যিকারের একজন সেরা বাঙালিকে আমরা পেয়েছি আজকে আমাদের মধ্যে। আর আমি স্যারকে জানাবো যে স্যার, এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে আজকে আমাদের এই সামনে যে অডিয়েন্স রয়েছে, এখানে প্রায় 15টি স্কুল, এই 15টি স্কুলের স্টুডেন্টরা রয়েছে। আমি তাদের নামগুলো একবার বলছি: চিলড্রেন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফর গার্লস, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, বাঁশতরণী চাকদা বিদ্যা মন্দির, তিলজলা বালিকা বিদ্যালয়, যাদবপুর সম্মিলিত বালিকা বিদ্যালয়, সারদা প্রসাদ ইনস্টিটিউশন অফ বয়েজ,
EIWC বুনিয়াদী বিদ্যাপীঠ, সন্তোষপুর বিদ্যামন্দির ফর বয়েজ, বরিশা হাই স্কুল, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল, দিল্লি পাবলিক স্কুল রুবি পার্ক, খান্না গার্লস হাই স্কুল, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল, রামগড় হাট হাই স্কুল এবং জ্যোতির্ময় পাবলিক স্কুল। এই 15টি স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনাদের প্রত্যেককে আমাদের কলকাতা সায়েন্স সিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আমরা আরও একজনকে ধন্যবাদ জানাবো। স্যার আপনার সাথে ইন্টারাক্ট করেছেন। আমাদের সামনে আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি শ্রী সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তিনি ডিআই স্কুল সর্বশিক্ষা বা সমগ্র শিক্ষা মিশন কলকাতার তরফ থেকে আজকে রয়েছেন এখানে, যার সহযোগিতা আমরা সমস্ত ধরনের প্রোগ্রাম করার সময় পেয়ে থাকি এবং যার সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে আজকের দিনে তার বয়স হচ্ছে 82 বছর। আজ থেকে 22 বছর আগে উনি তার কর্মক্ষেত্র থেকে রিটায়ার করে গেছেন, কিন্তু তারপরও প্রত্যেক সপ্তাহে 3টে করে দিন উনি ওনার অফিসে যান, অফিসে বসেন, সকলের সাথে অফিসের কাজ করেন, কিন্তু তার জন্য 1 টাকাও সম্মান দক্ষিণা নেন না। আর একটা বড় হাততালি সুন্দরবাবুর জন্য। আজকের দিনে এরকম মানুষ পাওয়া সত্যিই কঠিন, যে যিনি 1 টাকাও সম্মান দক্ষিণা না নিয়ে বিগত 22 বছর ধরে অফিসে যাচ্ছেন নিয়ম করে, প্রতি সপ্তাহে 3 দিন এবং অফিসের কাজ করছেন শুধুমাত্র স্কুল এবং ছাত্রছাত্রীদের ভালোবাসেন। সুতরাং তাকেও ধন্যবাদ আমাদের কলকাতা সায়েন্স সিটির পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ প্রেস এবং মিডিয়া থেকে যারা এসছেন, দূরদর্শনও রয়েছেন আজকে, তাদেরকেও আমাদের ধন্যবাদ। এবং আমাদের সমস্ত সহকর্মী, সায়েন্স সিটির সমস্ত আমার সহকর্মীরা যাদের নিরলস পরিশ্রমে আজকের এই অনুষ্ঠানটা এত সুন্দরভাবে করা গেল, তাদের সবাইকে আমাদের সায়েন্স সিটির পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এবার একটা একদম ইনফর্মাল অ্যানাউন্সমেন্ট। আপনারা যারা স্যারের সাথে ছবি তুলতে চান, আমি স্কুল ওয়াইজ অনুরোধ করব, একটি স্কুল চলে আসবেন, এখানে দাঁড়াবেন, আমাদের ফটোগ্রাফাররা আছে, আপনাদের ছবি তুলবেন। কেমন? প্লিজ স্কুল ওয়াইজ চলে আসুন সুশৃঙ্খলভাবে। আসুন। একটু কন্ট্রোল করো। একটি করে স্কুল আসবেন। প্রথমে যে স্কুলটি আসছেন, প্রথমে কোন স্কুল? কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল। ঠিক আছে, কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাই স্কুল আসুন।